Shimama awiadumye no abo ewa akyerebe no eso ya mabusuafo ne ade hyere mu nyina amamu akwaba kwansonko eso agiatumu kasefje ye Pent Radio 100.1 ibutu asantemantam na ye Pentecost House Makia Worship Center ewo eye asokwa ensama wodo ye nsam trofo adaroma awiai wono eberuam Ghana atifi bana nafo na poe na toye fam tintim de go nkata so wi obo atir mosamufo panyaso na so de dika na esevata so aso atimu enkyemu na nuanu mienu yesinkonya ye de babeda wo ensam ne dedi kasebe mu akotre no ebi ense Ghana mampanyine Orua John Dramani Mahama ena wo bo eye omen sika kuraku bata baso papa woso ma ya diama ne sidi no enya nantu egina so no ada fotosamfo kopie mo ewa emrashibidwan wadi tuja say 24-hour economy no 110 million Ghana cedis ena wamode ehye na so yom resika sem so say eya hyasie na wasafufo emuano ano ye nwumasua ensem wasofo no na hwe nwumasua ensem so dia tudwa kire se enche omo dia mamra bi bekom na hyebedum na beboa am yetimi enya National Defense University Ghana Armed Forces and so eneka say womo se kwan ya womo faso na womo afa nipa ewo adwuma na say no womo ye nsakraye ewu na wo ayabambo emu ensem Ghana Police Service for na den krata ba monten so betechire mu se ababa wa bia ene ni kunu chese watwa gina na so atwem fion na service ka frache obayi na deje mu so o twa ne ma omo chese omo sa kasa branche odi nyama wonsem na de omokwam ne befa so emu chechire mu aba ensem bi ka we ho enasemufo asemoni atena se awia ye de so mu se original ye kase wo Pent Radio 100.1 ye fa kase ni mu aseda kase ne mo Ohenere spices ena Ohenere non dairy powdered makomada uruma ena awie omobo ye chidom sika fam akenkanfo amote ye ne kase yi mu eyeme maame ajoa ahenkra Kechire mene mebra adwempanye ne kofi mensa adwene papa na papa ni mu kan busuafo me na ye husima ye ba ensem na mu nkyiremu ye de to aso midofo a minni ho agro na say die waduane ne da no ayesronko anne omura Ohenere spices abefi aduane de ayesronko Ohenere chicken seasoning so wototo wochi ana wo ye akokọ nam ho bibia fakakrasum froye no Ohenere stew seasoning be manageta jollof no Ohenere jollof seasoning ma no hwam ni odew fried rice no kra die Ohenere fried rice seasoning e ma me frega frede aponchin kakra no me do Ohenere go seasoning na ye asam na me se mira Ohenere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anusu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibium enti obapa Ohenere spices abama yen aduane no aye de efise ni die ne nso aye de Ohenere spices dey e wudwa hodromu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum yada atiefo ase ne otwan homa wunya de ma gene afe ensem ne nkyeremu yiwaso na yemfa emumrem emawo ye hyensem na se adiafri oman konko Ghana yesika yatotin se sidi no ekwen befa so betimi akora no ne yemu na etimi anya nimonyam ewo eye amafoforo eso ne koba se Ghana sidi yi ene amafoforo so sika hodo bi tisa dollar no ene euros no ekosi akan ya yesu etimi anya baabi agina na eno enam so amasem no kase okyeremu se abra sheye ema sidi no ebepiem ewo mamu hanom no efihia poli aduosia entam eni ne saya so ntiri wonum egusu a womo eye ho amamre ne amane ne de aye nimonyam hye ne nkaye na atimi aboa na wode adwumadie bi ahyehye so a we no eye Ghana City Assisting International Currency Conference ekoso anka burimantamu Ghana mampanyo nimonyam for Dramani Mahama kora ebo anan kopiem adwumadie na se onya akonya ogina simpie so na no disem etudwa no ana wo kire mi se o Ghana City no ya de se babia sisi wonya nwode aduru no ya ni so papa babia bafa bia Ghana fo se o City na timi agina na se timi agina dia ne wose ahwe nkrofo mo eboa ama enei anigisem yi abane da wonom so ase wose Bank of Ghana entimi enka nwo mo mfirim de biara eda wonom modem bo mabo ani so ade hunu ene nhye mapom de egu apro so eka ho bi ana ma City no atimi agina global money
monetary landscape, from the rise of central bank digital currencies, CBDCs, to the accelerating adoption of digital payments, from increasing cyber vulnerabilities to the renewed role of cash as an anchor of resilience during crisis. The world is witnessing the emergence of a hybrid monetary ecosystem. And in this new paradigm, cash, electronic payments, and trust in institutions has become a key on our central banks, not just as regulators of money, but as guardians of trust. And so this conference provides Ghana and Africa with an invaluable platform for evidence-based dialogue, comparative learning, notable progress over the past 10 months in achieving macroeconomic stability and restoring confidence in our economy and our currency. And so allow me to highlight some key developments. One, macroeconomic stabilization through disciplined fiscal consolidation, increased domestic revenue mobilization, prudent expenditure rationalization. Inflation has continued to decline and expectations are more firmly anchored today. The second is the strengthening of the cedi. Improved forex liquidity management, enhanced reserve buffers, and the regulatory reforms have contributed to significant exchange rate stability, which is critical for business planning, investment decisions, and public investment outlook reports all indicate a steady recovery of our economy. And now, Ghana man penny. His Excellency John Dramani Mahama na eno echino ena amrado no etia eye Bank of Ghana ano eye Dr. Johnson Esiama wono so esre Ghana fo nyina se ye nyina yenke ho emmom ne nye ho ntiase se Ghana yesika no yedini bakro eno ani sidi no se ene ya toto na se na animonyam ekura no no sabi eno so nim gu ase ye pedia na chese ne ye ni agasankase jejereje eno na abehwe no yesi dollar na teprage o dollar na nya ho we si bam sidi no eto obesere si ye nyina ye nhwe ekwembefa so a sidi ne betumi akura ne yie na ekosoa so anya nanimonyam na fa nto apade afra. This must be reinforced by strong economic stewardship and institutional stability to ensure that the cedi retains its value and relevance. At the same time, we are strengthening efforts to re-anchor the cedi as the unquestioned medium of exchange, addressing the pressures toward currency substitution and dollarization, which threaten our economic sovereignty. As we advance this work domestically, therefore, our engagement with the global community becomes even more important. The robust agenda reflects this breadth, and it reminds us that currency management today sits at the intersection of many disciplines, each contributing to the stability and trust that a nation's money must uphold. The cedi belongs to all of us, colleagues. It carries our confidence, our efforts, and our belief in the future of this country. My hope is that every Ghanaian, the entrepreneur who is building something new, can all continue to hold the cedi and with unwavering confidence and with pride. May we always remember that protecting the cedi is not a task of any one institution. It is a shared endeavor that is rooted in our belief in Ghana's future. And now Amrado no ana etua Omansika Kurakubata Bank of Ghana annual Dr. Johnson Esiama. And I know you were November Bosomeno. Nedana etosu dumiensa afin pinonia duno enumi yemo. And Ghana ya photo sam for Dr. Kessel ato Forsen. Eko piemo ewa emra shebejam. Ya konhu masika ya de ebebo ya hobra afin pino. Ene eduno ensiano wade etuja. Na yenyina eyenim semse 24-hour economy policy no. Eka mampenyi enshishaya. Wade abahone no wasiwa de beboa. Na yetime ebie nyuma na mmabuno dodoa na etimi enya ejuma ye na yesika sem no etimi ejina brane na eno na Dr. Kessel Atoforsen editu dwose aban etwa sika Ghana yesidi no million oha eni du ede ebebo 24-hour economy no eho ban. Director of Budget Emma Ministry of Finance Ora Isaac
Isaac Fraku aba emontia bechechem wasi se sika wei eye mprempre animanimu ya eniyema bia ebehia ansana 24-hour economy no etimi abaso no ena omode hyase abo ho ebra na ekọ nanim no ankrankra enyumakuo ene enyumakuo ahoduo bi banks ahoduo no so aban ene omobeto kese na yetimi abofoto e dia ma 24-hour economy no. There's no activity in the budget that is not funded. So it's not that we are thinking that when we get there. No, he already has assurances. The 24-hour program, big intervention. That one is also, the 111 million or 10 million is not the funding for the 24-hour, no. It's just a facilitating amount. We are expecting some big private sector people we've made contact with. Okay. We are dealing with not only that, the Development Bank Ghana is helping. We are hoping to finance some from the GIF Ghana Infrastructure Investment Fund and other places. Director of Budget, our War Ministry of Finance, Ora Isaac Fraku, Nene Eneatie. Abusia Frederick Sebono Bodram ni ahwebambo enso emu ensem ene nwumasua ho hyehyeye na ubodram ewaso yom na hwumasua dwumadie ntotua so no Ministry of Education wonimonyamfo Haruna Idris wono ane tua wonma no na wode atodwa ekiremu ese aban buso a wo ye hyehyeye se de betumi aboa ni atimi enya suapo no ebeboa na eba no bambo gye eho ensem a ene so akwakonyo mo anya sempa na so matimi akwaji wonim dia dodo na atimi ne sayos ntino sese betimi awiemu die ntino aban eye amamra bi ehwe nim se enchebrete wam ye betimi atabide akwakopiemu ewo mrahye na no aboa mrahye so atimi adimu ano baba ye sentiase ye adwuma yetimi agisa amamra no atum na bokwan de ato ama National Defense Ministry yetimi ahwe ne apija de si wo na no so atimi aboa ye papa na onimonyamfa na dusu de sansem etudwa no ene wo kire se Ghana mampani owura tonto amani mahama na ni so ade kasiya pa se Ghana Armed Forces no yebehwe ne atimi aboa na ya show mudwumadi omo ayemu ekena na se no so betimi awie sabotaye mu ma normal konkadia na ho behia se National Defense University NDU no yetimi ma no ebemu na wode nsemwe etodwa wabra na sebedwa mu chiamenyene Right Honorable Urban Council Odbabe no all dying enwumasua si achi ba dwumadi bi ade no ba beboa ama mra sebedwafo ene wonnom ye adwuma mra sebedwam omso nya akonya I'm sure sooner than later I'll come to Parliament to introduce the National Defense University. It's President Mohammed's decision that the Ghana Armed Forces and all its allied institutions be upgraded into a university of the National Defense University, NDU. We'll come to Parliament to introduce a bill on that. Na enotini na urumonyamfo na Idris di bi eka ho na we no na ya basobode na ode kode amamra sebedwa mu chiamenyene Right Honorable Urban Council Odbabe wo so ya ade papa si watimi so adano adwene ho se sabio enwo behia so obeboa mra sebedwafo ene wona om ya adwuma wo mra sebedwam na wom so atimi apija mo adesua mu na da chia nkwa mabia no so no kora no odi ne dwumadi awie wo mra sebedwam no okotrafia om so nya bibi ede agyina so akai no wo se ampa esu ne eban ne ya ora Urban Council Odbabe eda na tie no echesampa eba no kandie suban pa ne kandie ne yedia okura bi pa wo se opanyini yi echese dibre bi ade mani bia no otimi ehwe so eyi a odine se si ede no etwa di bia no enya de se betimi kura so Ghana hanko ane amafoforo so kura betimi abefa no enso bokwa kɔbɔ adwuma ne se de se na efata. Where in the world, Speaker Bagbe will qualify for a governance chair of any institution of higher learning, whether it's Yale or it's Princeton or it's Oxford or it's Cornwall, everywhere in the world, given his standing and given the enormous experience he has acquired over the period. I should commend Speaker Bagbe, and I believe that many of our academic institutions in Ghana are listening. You can establish a chair in governance. Then once in a while, you can invite the like of Mr. Speaker, former speakers, former experienced members of Parliament to share their views on governance and the administration of the country generally, to understand what Parliament does and what Parliament would not do. So, Mr. Speaker, I should commend you highly for this initiative. And now, Haruna Idrisu.
Enano wukuada arehosemu a esiye ewo omanyimu asra adwumakuo no bie wo mapono mu to ho se emabunu a wo mo wosuahunu na wo mo wo akomaso ade so wo de wo mo ho bedom asra adwumakuo no na bambo ho nsem etimi afa ne ntoma pefra ewo omanyimu no ene wo momra na enkrampupuni mantemo sports stadium ena arehosemi si ye mama ba wa so no ahwo fefuo nsia ena mo eti nananomo ewansie do abra na yeye wo munhwehwemu na yetimi eyi wo mo mbetimi edo mo akodom asra adwumakuo no bi mo so kra eprepra ya enya asem ketwa enam so ema mampanyini editu dwase sa asra ehwehwemu no kra no wo muntwa so na eneyi abeto dwa se iya wada November bosmi de to so aduonu ena asra adwumakuo no enkrampoponi mantemo de no omobesen ahyase na empanyimfo edi atodwa se enya de se won betena se na de esi enano a etwamu no ebesen si biem esanse empanyinse de owaka no eya na wosuro sonsono acting director general Emma Department of Public Relations Ghana Armed Forces captain Veronica Azo Ahen ne nsem kanye eni. The Ghana Armed Forces has taken a number of steps, and one of them, under the direction of our Commander-in-Chief, is to constitute the Board of Inquiry, which has started. The officers in charge of the department that is responsible for recruitment have been asked to step aside. We've also come up with new centers to help the process go more smoothly. And so we have Elwas, where we are going to have 2 centers. We have the Nicholson Park, also going to be put into 2 centers. And then we have the Training and Doctrine Command, also 2 centers. In addition to that, we have the Air Force Base, Accra. It's actually in Bemakam. And then we have the Eastern Naval Command, also in Tema. So we have increased the centers. We have beefed up our numbers. And we are going to restricting the naval personnel to Eastern Naval Command to undergo their screening process there. We are also going to restrict the Air Force applicants to the Air Force Base, Accra or Bemakam. And then the rest of the centers will be used for the Army candidates. So that is what we have done so far. Na enuachinom ena director esan edeka ho biem wono a womo eprepraye na nyame edi womo ho afofie sese tebia ene yobia sabi womo ene kwan adokotafo gina womo so ehwe womo sade ebeya ebi emfamu enti nananom ebiem eno so wodi tudwa. The injured are doing well. They are at the hospital and they are receiving the best of care. On the day of the incident, we had 5 people at the ICU, intensive care. As we speak, 3 of them are doing well and they'll be moved to another ward. On the day of the incident, 29 people came on to the hospital. As we speak now, we have about 16 currently there. For those in the intensive care now, we have 1 that is also doing well. We are left with 1 who is not doing too well. Others, they are all receiving care. Some have been discharged and they have gone home and they are getting the best of care, that I must say, because we are praying that we do not lose another life. So we are giving them all the best that we can. 37 is taking the full bill of everybody that comes there with any form of accident related to this incident. The bill is being borne by the 37 military hospital and for that matter the government, because we rely on the government for our subvention. Captain Veronica Azo Ahen, acting Director General of Department of Public Relations, Ghana Armed Forces. I'm sure for the surgeon our bambo emu ensam na sa uta ati abe fonten taneswa ene enfonyini bi apie eye emonten so sa mfonyini na apie ye no abusuafo na chese nye nya papa so nya bi ahwa na uhwemu a utimu se eye baba panyini bi aja wone ntia uchie nkomobo na wuache na chese ne yire ena chese wo sibam no na be huseme wo mukura ne se sabio ne yire wabona de jam ena chese efie yemo
ɛna wɔde ɛmfeɛ ɛtiɛsi ne so nkyɛn yɛ mfeɛ ɔyi baako kura ne nsa bonku baako kura ne nsa nifa ɛna ɔde yɛ jam na ɔde yɛ jam na ɔbɛyɛ de wobɛku mi o wobɛpira mi o mesrɛ wo hunumɔbɔ o fakyɛ mi o bɔne bɛn nkwa na mayɛ nanso so ne nyinaa mu no papa yɛ bu nnua de agu na so na wo jam no na no na efie hɔ no mo mo tuo no ni bi so tim nyanto boaseɛ ɛfa ɛyɛ atwitwamfo nyini bi ɛna ne ɔmo record ya na ɔmo de abeto social media no so na atrend ya na akwa kodura police fo akache na police fo kyerɛ mi so ɔmo so nsa kan fo nyini bi no ɔmo antra mo to so ɛna ɔmo edi ɛyɛ mfonyini yɛ tia ɔmo edi ɛkyerɛ ɔmo no ne kwa ne ɛyɛ ɔfankɔ ɛwɔ nkapuri mantam ga east municipality ni mu ɛwɔ ɛna saa na rehosɛm yi akɔsoɔ na apolisifoɔ kyɛm sɛm na ɔkasa deɛ suspect no ɛyɛ owura John Odatelamte wɔno na kyɛ so osibam ne yiri no a kyɛ sɛ ɛnya asam ketewa mo kyɛ so ɔmo nsa kɔsuo ne mu sɛ kukuru ɔmamoa no ɛnyɛ ɔno nko a saa nso so ɛna ɛyɛ John Odatelamte ya sabi odi nyamana wɔ sɛm yi ne nua no mo mmienu ɛka ho Grace Kwashilamte ɛna afei Louis Odatelamte ɔmo ne ya twɔ maka ho obi bisa sɛ na de ɔmo yɛ dan yɛse wabra ababa wa bi ɔno atifie ɔno bi hu de ɛkɔsoɔ no na ɔpɛsɛ wiase nyinaa hu sabi samoni a John Odatelamte edio no wɔfa atwafonyini bi sɛ o video wa pɛ ɛna saa nnuano mmienu yɛ ɔmo adwe so ɔmbɛto ahyɛ no so na nkaja wɔn mo ɛnsoso ayɛ de ɔmbɛyɛ no enti apolisifoɔ ehunu sɛ ɔmo soso ɔmo bɔ ɔmo fa bɔne so ɛna ɔmo akye ɔmo so aka ho nti sɛm no kasa de apolisifoɔ kyem so ɔmo akate na ɔmo hwɛ anim so ɔmbɛyɛ ntotoyɛ ɛnɛ da ikura hu konya sɛ yɛde ɔmo kɔgyina asɛndi bia ɔmo so ɔmbɛtu saa anamɔ no na ɛyɛ chief inspector Bridget Babanawo wono ɛna ɛyɛ PRO ɛde ɛma criminal investigation department ɛwɔ Ghana police service ne nsɛm no nkyɛn mu ni ani amomu fi a matna ho ati ya na say yembe ba na ya beje omamu nsem eni ya possible say between arrange omo support yo domestic violence and victim support unit na share science and semi so ntino ya be handi case no amawo na the dia say gender ministry so involved na we did say obobia idu no amata ati with me aka ko to ati aka no ya be dia insure if na ɛno chief inspector Bridget din nsɛm bi ɛka ho no wɔkyerɛ sɛ sisia me no ɛkasa deɛ ɛyɛ maame ya sabio ne kunu edi ne saa empabro yi no wɔso ɔmo enya hunu no na ɔmo guso ɔmo eduadua mu ahwɛ baabi a sisia wɔno wakɔakɔhyɛ na ɔmatimi so akɔfa no sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmatimi abɔ no ho ban san sɛ bura ya boro no yɛafana nkwa ya sabia kra ne akɔhwɛ no mpom a ɛnso betimi de asɛm foforɔ aba and that you could see any young to know if you see any that are more information with the beer or any the day they are person upon the Anya uti ye wono ene ye kasamafo ede emma police no ne nkra batom ye enhwehwemu criminal investigation department no chief inspector Bridget Babanawo ena wotene ne no Original ye kasie ena agusu tie wo Pent Radio 100.1 na yentu aso enfama mampanyin e de ato dwam se emma asetena mu nkankro eyade a ehia no pa etuano na mamu a etosu mienu no enya de se obeto ma jeje mu na wajai wo mo saa kwa enu ntinom wode bank ba saa bank no eye ma ene de bebo mo bosia mo de aye adwuma wo mo ye adwuma no enya se wo ma wo so ano akwakwagi sika na bedi wei eye de wo de ye adwuma no wanya so emfa so na Ora Joseph Obeng where President Emma Ghana Union of Traders Association wakasa say Emma sitina munkankro ehu hia pa ma ye a eye na so ye wo emma ni bi so a wo mo so sabi wo mo tibia mu ene wo ma sitina mu no enhye da nkoye ebi te se emma na etu wo mo so aban ekọ wo mo mo a eye yi Among them is the intended establishment of the Women's Bank. In fact, it's coming to solve a problem for us. Seriously, our women are very vulnerable, and then they normally do not do business with the mainstream banks, and they do their business with the microfinance and the SUSU systems and all manner of credits that they secure at a very extortive price that make them wallow in poverty because they can actually not even pay
the interest and all that. So government have done well. But as we are thanking government for that, we also want to appeal to government that some of our men are as weak as the women. So we should find a way to also tie them up somewhere and then those people, vulnerable ones, to also get something. And so we thank government for that. President Emma Ghana Union of Traders Association, Ora Joseph Obin. Yadika Seboni Bogram Atoye Mantemu Western Region. Na one of the Jumedia be Ashisaswa. What today as way we cry Yatuko and Wata Wanum Eddi. Our chum say at Asonfo, one of Womona Yamakumako, a year and Kono, HS away a 9-member committee and Yapa Womo. Jumedia one Babadina and say Yadia a year HIV is no. One more HM say Asasia Yadore Ewa Atoye Mantemu Pa. And no intino was so mufrasie no mo ebon edawu etu anamo said ya beya wometimi so akọ ade ya die wo kyerese wohwenhwemu bia no ababeto montene eswa 2024 a year report no eba ye no kyeremu se enipa ne Ghana ha HIV ya die yi atoa abankire mo ekomo ena mako eye empem aduanu enan ahanwotwe ene aduawotwe enum 24,885 no mu kyerem se ogyekye kyede mantem ni mu a ene atoye mantem etoso enan nyaye abehu esi ni bi wo hono anase HIV ni bi wo hono no atoye mantem toso nan eno ena akwakọ puso a kyese amanei empenfo nso etu ho anamon na ne sayo sutini wa bra wodan enipa mako enkuru adi so mo emebo adwuma emwa na yade yenko entia no ena atoye mantem suafo ayodmonyamfo Joseph Nelson wo kyeremu se wobesere se gyatukui momo emfa dwumadia yade hye omo sane media agorokora sanse yanibere ena aba no. The Western region, like the nation as a whole, continues to face challenges in reducing new HIV infections, eliminating stigma and discrimination, and ensuring equitable access to treatment and care for all. New HIV infections remain unacceptably high. The 2024 data from the Ghana AIDS Commission indicated that 1,120 persons were newly infected with HIV in our region, an average of 3 new infections each day. That's most unfortunate. Unfortunately, these high numbers have remained consistent over the last 5 years. I have directed the Regional Technical Coordinator to present the detailed regional figures for our collective appreciation of the magnitude of the task before us. Na chese wo atoye mantem no o chese nhwemu eba ye no adehye makoma mpemba ko oha ene eye aduonu ene yade yi omo ensaka bie na se dakru bia nso o chese o chichechiche mu a dakru bia nipa miensa ensaka eye HIV ni bi na chese yade ho akoba hiase yetu so esa atoye mantem suafo ayonmonyamfo Joseph Nelson na atene nkananu achi ena atoye mantem opanyine a wono ehwe eboa ema HIV yade yi yetimi enso so ebon da roma ho kyerkyere sɛ de be ya ye be bre no ase eye Dr. Felicia I'm here wono enso de nsɛm bi eka ho kyerem so obesere Ghana fo nyina sɛ we do pamacho pa sɛ yade yi sɛ koba sɛ yesi wanya bia ma yom kyese okra mo bia ba widi mu a ene nuro bebre ho ede woto so a etimi eboa ma etuso so yade na no a ma onya hode kama nyine from etima obi fa hu emehye mu sɛ ade ya wa HIV ti no uwura na abe wo no de bi o se ne no nyesa na tie. So the prevalence we have increased from the sentinel survey 2023 was 1.55 and then 2024 we are at Western region at 1.65. So you could see that our prevalence is increasing, and this is because you think that HIV is no longer there. So I want to use this medium to tell the youth that HIV is real, HIV is there, it's still there. It's because of good medications that we have. That is why people who have it are not having the AIDS syndrome. So we plead with the public that we should adhere to the preventive measures. We Dr. Felicia wono na uboram ewo atoye mantem a woye HIV coordinator
ɛna wate ne nka no abusuafoɔ afema yɛmfa kɛseɛbɔ no mohwi momra mu bi ɛman hwɛ na yɛnkɔ wie ɛwɔ hɔ de mo na sɛdeɛ nyinaa yɛnim sɛ ɛnɛ abɛfo ntentan no ɛho nimdeɛ no gu so a ɛkɔ n'anim ti bibi aba bɛka anipa dwumadie no ɛhyehyɛ yɛn ho a yɛfrɛ ne sɛ artificial intelligence na kyerɛ sɛ no ɛyɛ AI no na adwuma a wɔyɛ no nyɛ asɛm ketewa ama isi akora na amanfoɔ dodoɔ no asu sɛ dabi AI wɔbɛgye Ghanafoɔ ɛne wiase afa na dodoɔ na adwuma ɛnso ɛde abɔ so na ɛno aka ho ebi ama nne yi no afutuo nso akɔde ama Ghanafoɔ nyinaa na wei ɛyɛ Google wobɛwura hɔ dom a ɛne wɔn nso yɛ beaeɛ ɛde sɛkyi nnɔɔma a wɔn mo pɛgyi ne kwankyerɛfoɔ ɛyɛ owura ne din ɛde Sanda picture wɔn ɛna ɛka sɛ kyerɛ mu sɛ AI no ba waba no ɛyɛ normal abɛka nipa abrabɔ ho nanso sɛ yɛgye ne di bebree a ada ne da ɔbɛma nipa yɛ mfomsoɔ papapapapapa yɛnhyɛ da nyini ni sanse nneɛma bi wɔ dom a ne nyinaa no wobɛwura mu adoso mu kura mpo no na ebi obisa na asɛm a no yi a wɔde ɛma wɔ no na ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ yɔ so ɛna wɔde ama wɔ no ɛno nti ɔbɛsrɛ Ghanafoɔ ɛne wiase afa na nyinaa sɛ yɛnhwɛ sɛ AI ne yɛdidi adwumadie biara yɛsan nso so bɛbɔ akyire biem na yɛahwɛ sɛ ampa adeɛ na yɛhwehwɛ na wɔde anoyie de ama anaasɛ wɔde ɛyɛ ane de ama yɛ no ɛyɛ saa bɛbɛpɛ na tie anaasɛ sɛn kora na sibi ɛtie sɛ ɛnyɛ saa na ɔgya wɔde ba ya ne asom na yɛasom a wɔahwɛ a ɛbɛduru baabi no na mfomsuo bebree na yɛkɔ akɔyɛ ɛwɔ abrabɔ mu sɛ no nti ɛna agɔgɔ nso so wɔnom no ɔno deɛ ɔwɔ hɔ no nyɛnɛ yɛgye ne di dada yɛnim dada tie nso ka ne ahwɛda nim anadwo ɛti wopɛ biribi a na wokɔɔ no mu a wɔno abɛkyɛkyɛ ti wode ɔne AI na di nkɔmmɔ awie no na wasan so abɔ mmɔden na agya ne gɔgɔ nso adi nkɔmmɔ na ɔno nso ahwɛ na awia de atototo adwuma no a wayɛ no ho sɛ BBS si so pɛpɛɛpɛ ansa na watumi de atu anamɔ sɛdeɛ sɛ na ɛfata sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛkɔ yɛ anim no yɛnkɔ yɛ mfomso bebree ɛwɔ yɛadeyɔ ɛnso ɛmu wɔ aberɛ a yɛde yɛ ho ɛto AI ɛso Adeshia yenyina ensem wesu na enensem a yede som wo Pent Radio 100.1 se original ye kase no yemfa nsi ha na ensem no de di mu akotene ebini Ghana man panyini owura John Dramani Mahama e de atodwa ekye se Bank of Ghana fo abo momoden abo ma ne Ghana yesidi no enya nantu agina so Asuya wa mushe sikasem so edi atudwa se Ghana yensika million wa ha eni du yede atu wo se 24-hour economy yede bo ho bra no e ya hyase die Oswafo yemmasu ansam so edi atudwa ese enche kura wodi amamra bi bekom na hye bedwam na no e ba beboa amyatimi epija National Defense University edi asiwo Ghana Armed Forces and so akasa wamo kyerese kwanye omofa so na wamo ye recruitment nam so ema ebimu ewu ye no enya de asa kwan no wamo fa so bi na emfanyini bi enam abefo tentan so anei okunu aso yirimu na wojam no twa ne mpre wo sabi obey adejam nyina so no apolisifoɔ so mabɔ momɔde ama mo nsa aka bɛma yi asabi odinsemu ne nyo no nko ane nua ne binom so ekeka ho a enomu enso so nkyeremu wɔmode aba ensem bi ka wo ho na yensemfo semu na yetna sede so mo se original ye kase ni mu aseda kase no enkoma ohenere spices ena ohenere non dairy powdered milk ohene banya ko esa ensem no mu obetena afidie na chichinchim fidie no funuma ena obobo ene na ka ho se KOK adama ode yekọ entintan fidie no eso etiefo pa yeyi mu firi mu a enye yie yadamase ama monitie akenkanfo eyeme maame adwoa ahenkra kachire mene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa ndi